Welcome, BOOGSCHUTTER mensen. Nou, BOOGSCHUTTER mensen met Stenbock, sunrising of Stenbock in your sign. It is a word, a good week for Juli. And this is so positive. It is a positive timeline for Juli. Okay. Now, what's it here is that some sort of a communicatie come out over a kreefman. En mensen nou krijgen inzicht over wat een kreefman heeft gedaan. As you been a BOOGSCHUTTER person and you have a Zeus, that is a Scorpion, some sort of informatie komt that a Scorpion is the terminal sick. Dus als je Zeus of je vrouw is a Scorpion vrouw is a terminal sick. Some sort of a zorgen is here for jullie BOOGSCHUTTER vrouw met een huis. Problematic situatie surrounding jullie BOOGSCHUTTER vrouw and a house come up. Some sort of a problematic situatie op the work floor, a transition come up of the work floor for Juli. Dus that is good. A Scorpion vrouw. It's with a Scorpion vrouw. That is niet good. Dus, a stiervrouw, mensen recognize wat a stiervrouw en haar kind heeft gedaan. Heel veel van jullie BOOGSCHUTTER nou overkomen een problematic situatie en recognize some sort of a geheimhouding of a stiervrouw en haar kind en Leo en zijn partner. Mensen nou krijgen inzicht over wat een stiervrouw en haar kind heeft gedaan. Zorgen over haar huis voor jullie BOOGSCHUTTER mensen. Some sort of a geheim is nou boven water gekomen. BOOGSCHUTTER mensen die have kinderen. There's some sort of a problematic situatie thuis met de kinderen. Mensen nou krijgen inzicht dat een maakvrouw heeft heel veel geld aan een tweeling gegeven. Mensen nou recognize de connectie met deze tweeling en deze maakpersoon. En hoeveel geld ze hebben verdiend. Zorger is nou hier voor een maakvrouw. Omdat een maakvrouw, man of vrouw, is in een heleboel problemen. En this is a situatie waar some sort of a problematic situatie komt op. Sommige van jullie gaan even some sort of a promotie krijgen. En de promotie gaat, with the promotie krijg je een auto. Dus die gaat offerd een auto aan jullie BOOGSCHUTTER. Dus als je krijgt een contract of een promotie, je krijgt ook een auto daarmee. Oké? Dus dat komt op. Some sort of a communicatie van de dokter leven op dat een kreefman. Er is iets met een kreefman. En zoals mensen in authority of a Scorpionature gaat data en informatie opgeven over een kreefman en wat een kreefman heeft gedaan. Een eind is hier voor een kreefman. Mensen krijgen inzicht en recognize dat een kreefman heeft iets gedaan in het verleden dat was niet boven water. Als je bent getrouwd of in een relatie met een kreefman had een affair. En mensen gaat dat nou op te komen dat deze kreefman had some sort of affair met een jonge persoon. Een Stenbockman en een Scorpion vrouw is in een heleboel problemen. Mensen recognize wat een Stenbockman en een Scorpion vrouw heeft gedaan. En deze mensen worden geblokkeerd. Mensen krijgen inzicht en recognize dat een stierman en een Scorpion vrouw samen met een kreefman heeft iets gedaan dat was niet door de bocht. Nou, deze kunnen zus of broer, deze kunnen dat als jullie BOOGSCHUTTER is getrouwd met een stierman
of een maagman. Daar is some sort of a problematic situatie. En een steerman is connected met een maagman. En mensen recognize the collaboration of a steerman en een maagman. Dus als je bent getrouwd met een steerman of een maagman. Een maagman had some sort of affair met een younger person. En het gaat even boven water komen. Deze kreefman en een scorpion vrouw. Communicatie tussen een kreefman en een scorpion vrouw levert op heel veel data en informatie. Als je zus is een scorpion en haar man is een kreef, problematische situatie komt op waar deze kreefman gaat overlijden of krijgt om te horen dat hij heeft een terminal ziekte. Dus je ziet, ik ken jouw man, dat is een kreefman, maar ik ken je zusman, dat is een kreefman, of je zusbroer, krijgt some sort of informatie dat hij heeft some sort of a terminal illness, oké, ziekte. Dus als je bekijkt boodschappen mensen, daar is heel veel communicatie dat komt op in deze week. Met jullie boodschappen mensen. In deze week krijgen jullie boodschappen mensen heel veel informatie dat was gehouden. Geheim, there was some sort of a geheim surround a stiervrouw en een Leo en een heleboel geld. Dat is nou boven water gekomen. Communicatie van een dokter over een kreefman is niet goed. En een kreefman en zijn vrouw is een heleboel problemen. Mensen krijgen inzicht over wat een ram en zijn vrouw heeft gedaan. Een ram en zijn vrouw heeft gebruikt een tweeling of een maagpersoon om geld te verdienen aan de volste benodigdheid. Een scorpion person gaat dat informatie opgeven. Dus een scorpion person now recognize that a kreefman en zijn vrouw was niet goed bezig. Some sort of a communicatie komt uit over een maagvrouw en hoeveel geld een maagvrouw heeft genomen. Geld dat is Stenbock en een scorpion. En het is een situatie waar een maagvrouw heeft een Stenbock person opgelicht heleboel geld. Een scorpion vrouw is ziek. Dus sommige van jullie, als je zus is een scorpion, deze vrouw is ziek. Heel veel van jullie worden succesvol over een stier. En recognize wat een stier heeft gedaan. Een stier en een kreef. Mensen gaan nou inzicht krijgen om some sort of oneerlijk. Ik ken een situatie waar een kreef had some sort of affair with a stier en het gaat nou boven water komen. Heel veel van jullie boodschappen mensen gaat stevig in je schoenen staan. Teken een stierman en een scorpion. Mensen komen en krijgen inzicht over wat een stierman en een scorpion heeft gedaan. Dus boodschappen mensen. Heel veel van jullie behind some sort of a contractual overeenkomst met een kreef. Van wekens dat jullie boodschappen mensen recognize dat deze kreef was niet goed bezig. Some sort of a geheim komt uit over een kreefman en wat een kreefman heeft gedaan. In een bank financial institution, mensen krijgen inzicht. Jullie boodschappenvrouw eindigt some sort of a problematic situatie. Jullie boodschappenvrouw gaat je zus helpen, dat is een scorpion. En je gaat stevig in je schoenen staan tegen een maagman en een stierman voor wat een maagman en een stierman heeft gedaan. Dus en nogmaals, boodschappen mensen die hebben Stenbock in je birth charter. Hier komt iets en als je hebt Stenbock in je birth chart, dus is Jupiter in Stenbock en dit is zeer positief. Sommige van jullie boodschappen hebben iets gedaan tegen je vrouw en een kind en het gaat nou boven water komen over wat je hebt gedaan tegen je vrouw en een kind.
heleboel informatie over een steervrouw komt uit. En dat de steervrouw en haar kind heeft heleboel geld genomen. Een maagvrouw is nou een heleboel problemen. Mensen recognize dat de maagvrouw en haar kind heeft opgelicht. Een corporation institution en naam geld. Dat was niet van ze. De zorger is here op de workfloor. Voor heel veel van jullie boodschatter. Soms soort van communicatie. Kom in en mensen recognize wat een stier heeft gedaan. Een stier is nou in een heleboel problemen. Een stier wordt geblokkeerd. Een stier en een kreef samen met de tweeling creëer some sort of a chaos. Dus jullie boodschap mensen krijgen iets te weten over een ram en zijn vrouw. Jullie boodschap wordt succesvol over een bank financial institution en een steerpersoon. Je gaat vooruit gaan in het leven. Mensen recognize wat een maakvrouw heeft gedaan en hoeveel geld een maakvrouw heeft genomen. Mensen krijgen inzicht en recognize dat een kreef had some sort of a affair met een jonge persoon. Some sort of a geheim of vrienden en kennis is nou boven water gekomen. Communicatie surrounding a house is nou duidelijk. Mensen krijgen inzicht dat de kreefman was niet goed bezig. Heel veel van jullie dat het stembok in je birth card succes met some sort of a short-term contractual overeenkomst. So, de zorger is here with a corporation institution of een huis. En heel veel van jullie krijgen om te weten de geheim dat was gehouden. Teken jullie boodschap te mensen. Communicatie komt uit dat de kreefman of een scorpion is sick, terminal sick. Dat komt best wel uit. Heel veel van jullie wordt succesvol over een stier en een maak. Voor wat een stier en een maak heeft gedaan. Namaste. Tot volgende week.